So salamu alaikum. So ci gaba a cikin wannan web development with WordPress from zero to hero a Hausa. So ci gaba, so this and then za mu yi discussing HTTP and HTTPS. So do dare yayi this 12 o'clock AM. Okay, so let's continue. So HTTP and HTTPS, Hypertext Transfer Protocol da kuma Hypertext Transfer Protocol secured. So ko da ma ban introducing din shi da ku ba, at least we've been saying HTTP, we've been saying HTTPS ko. So shine mun riga mai maganar internet, mun riga mai maganar www a wannan courses din da suka wuce. So over the browser, protocol in the browser in your understanding, Firefox ɗinku, Google Chrome, Opera is what? Is HTTP. That's the protocol it's understand kenan. So now let's give a brief discussion about IP and ports in just a layman's term, because this is not an advanced course, this is not like any kind of networking, and so I just want to give a kind of brief and basis on IP and ports. So internet protocol, internet is what's it called? Is a kind of works on the internet layer or communication, is a internet layer or communication protocol kenan. Shi IP din, that's the internet protocol, like we've discussed about the internet at the what's it called at the previous courses in da muka yi. So protocol in da ya zama communication protocol in internet in da kanta IP ne, internet protocol kenan. Okay, then we have TCP. TCP din bayan muna da internet protocol din, then we have TCP. Okay, akwai irin su UDP and other types of protocol, transport layer kenan. So then we have the TCP kenan. That's what the internet works on. That's the irin transport layer in da take aiki da shi kenan. For means of communication, that's for the web kenan. Then we have HTTP, HTTPS, DNS, su kuma their what application layer kenan. Akwai irin su presentation layer and other things like that. So even though if you don't understand at now, just don't worry, you'll get more on it. So for example, na san kun sha ganin irin wayannan abubuwa in za ku ga IP 172.217.15. Computers da ma ita naturally ita bata san menene alphabet ba, bata san menene google.com ba, bata san menene facebook.com ba, bata san menene twitter.com ba. All it understand is what zeros and one. Okay, so but as later on, let's just stay over here for now. Then this is the IP. Okay, computer ita yanzu idan ka shiga google.com, it will resolve it from the DNS. Okay, za ta yi resolving din shi menene, za ta yi automatically translate din google.com zuwa IP ɗinta sannan sai ta shiga. Okay, so by default Firefox ɗinku ya riga ya san idan kuka shiga google.com, ya riga ya san default port ɗin is 80. Okay, idan kuka shiga https :// kun gane zai automatically shiga port 440. Sorry, https ne ya riga ya sani. We'll come to a kind of practical hands on this. Okay, so the web browser actually work on what request and response. Okay, kai ni ne client din. Okay, ina son shiga google.com. Okay, ina son in searching information about corona ko about covid-19 or any types of information. Ni am the client, ni zan yi requesting via the browser. Browser din on my own behalf, ba ni zan je ai server din Google ba, ni da kaina ba ni zan je ba. I have to make use of what a client kenan. Browser din irin Firefox na shi zai yi shi on my own behalf, shi zai acting ya je ya shiga google.com saboda computer su suka san juna program. So it will ask what based on my behalf, zai shiga google.com ya je ya samo mun information din nan. Shi kuma server din me zai yi, sai ya response, zai bayar da information din da na yi requesting. Okay, idan na shiga gmail.com, Gmail na yi requesting din gmail.com, zai shiga ta internet ya je ya dubo ina ne Gmail yake, bai zai je ya dauko min google.com ba. Okay, so server din ya riga ya san Gmail na yi requesting. Server din yana iya request, let's for example, server yana iya holding din gmail.com, yana iya holding din google.com. Okay, amma request din da na yi requesting, I requested for gmail.com. Kuma so response din da zai bani, it will be what gmail.com, bai zai bani wani information ba. Okay, so this is a client. Okay, system ɗinka, computer ɗin, kana da Firefox, kana da Chrome, kana da whatsoever, ka shiga google.com, it can be your phone also. Okay, that's the information I requested for google.com. Server ɗin zai dawo min da respond. Okay, so this can be a server also. Duk wayannan abubuwan da kuka gani, wayannan machines ɗin, duk da menene computers ne, each a rack. We call this kind of thing rack. Okay, so
those are thousands, those are like irin millions of US dollars of computers ɗin da kuke gani kenan, wa'annan they are all servers kenan. So in logic time this is how it is kenan. So wannan ana iya cewa maybe like processor ɗinta Intel Xeon ne, maybe like irin maybe like with 32 TB of storage ko hard disk, maybe like irin maybe like let's say maybe like with 32 gig of RAM maybe, so depending. And your system also personal computer ɗin kana iya mai da shi server, so amma depending irin capabilities ɗin as time goes on, irin idan request ɗin yana shiga irin IOPS na hard disk, irin RAMs da sauran saka processes, so this also can serve as what's called as a server ɗin da ya zama ana iya requesting information da shi over the internet, da ya zama zai riga responding. Ina iya hosting ɗin maybe like irin wannan YouTube video ɗin nawa, ko kuma in sa waƙoƙi ko kuma Qur'ani a ciki. Okay, so from everywhere a duniya idan aka shiga shewawal.com, so wannan server ɗin dole yana cikin ɗaki, cikin AC, ga wuta, ga internet access ɗin da ya zama da an requesting zai provide ɗin wannan information ɗin da ake requesting. So let's look at the structure of the URL. Okay, so like I said, HTTP idan ka shiga website, for example shewawal.com. okay, so automatically website ɗin me zai shiga da kanshi browser ɗin zai je ya nemo, zai resolve ɗin shewawal.com. okay, then we have HTTPS. There's two difference over HTTP and HTTPS. We might discuss this later in the next course. Amma ba wani abu bane ba, it's just the security. Okay, HTTP idan shi ko ka shiga website ɗinku, idan ka shiga maybe like website ɗin da yake da HTTP, abinda zai information ɗinku over the internet is what is unencrypted. Okay, idan kuka sa sunan ku, username and password ɗinku, idan ya tura information ɗin over transport layer ɗin, is not secure. Communication ɗin da between the client kai ɗin browser ɗinka da wannan server ɗin, information ɗin is what is unencrypted, is unsecured. Okay, kowa yana iya tampering ɗin da wannan information ɗin. Amma with HTTPS the communication is secured. So idan ka ga wani website yana iya zama HTTPS shewawal.com, amma it still doesn't necessarily mean this website is secured. What it means, this protocol is what is secured. So we look at how to take a look at protocol and on cryptography kenan, cryptography ɗin da website take amfani da shi. Okay, so idan ka shiga shewawal.com/admin, kuna cewa website ɗin nan ya shigo shewawal.com, ya je ya nemo shewawal.com, information ɗin da kuke requesting shine /admin ɗin nan, ba wannan kuke nema ba, wannan kuke nema, wannan information ɗin kuke requesting. Okay, so wannan shine subdomain. Wannan idan kuka gan split, website is split into three. Okay, so we have the subdomain and the domain. So za ku gan maybe like irin CDN, maybe like irin contact.kaza, help.kaza, .main domain ɗin. Okay, so you can browse through ports. By default you can browse maybe like port 2020, or maybe like okay this a directory shi kuma file path kenan muke ce mishi, then the port number. So let's take a look at some, what's it called. So for example idan ka shiga shewawal.com, idan ka sa http// kuna sa enter. Okay, da kanshi na riga na automatically din configure din server din, website din yayi mai ya mai da shi, idan ka sa http ya mai da shi mai, ya mai da shi https. Okay, so this communication should be secured automatically. Okay, another thing, kuna iya shiga maybe like facebook.com, kuna iya sa port 80, amma by default browser HTTP is menene port din shi, default port din shi is what is 80. Okay, then HTTPS default port din shi is what 443. So ba sai kun sa ba, it's just the website din za ku sa. Okay, so then automatically ita browser din da server din sun riga sun san me kuke nufi. So idan kuka shiga HTTP, it will request automatically, it will redirect you to what, to the secured layer transport protocol. Okay, so let's see Facebook, so it will automatically point it. Okay, so for example like yanda na ce computer ba san menene wannan ba, browser din idan ya shiga facebook.com, so it will resolve via DNS kenan, zai je nemo, zai so ma convert menene IP din wannan tukunna, sannan je reaching din shi. Okay, via the internet. For example yanzu idan kuna son ku san menene IP din kowane domain yanzu, maybe like facebook.com, twitter.com, google.com, whatsoever, just sai ku shiga CMD, like just search on CMD, then ping the what's it called the website, ping google.com, kuna sa enter yanzu. So just give it some time, so let it request, zai nemo IP din google.com.
okay. So instead of lokacin da ya zama ko da yaushe a lokacin maimakon sai ka ta neman irin kana son ka shiga google.com sai ka ta haddace number, we are not good with irin memorizing numbers, we have a lot of numbers, okay. So we are not really good with that. For example, yanzu suna na Shuwa Awal, amma yanzu kana son kira ni sai ka ce by IP za ka kira ni, maybe like 10 11 20 30. No, it's not going like it's not going to be so easy. So that's it. So kun ga IP ɗin google.com na yanzu, idan kuka yi copying ɗin wannan yanzu wannan IP ɗin kuna copying ɗin shi yanzu, kuka shigo nan wurin kuna pasting yanzu, okay. So zai buɗe muku google.com browser in, it will understand this yanzu. Kuma kuna iya shiga maybe like okay port 443 kuna son ku je secured layer ɗin kenan, automatically the browser will do this for you, okay. So yeah, so 443 it doesn't redirect. I think that's how they configured it. So just what's it called, enter, then automatically, then for example maybe like if you wanted to request for any information, just show Awal. So you requested from show Awal kina, then the server automatically will do what it requests. For example, if you click on here now, okay, so you click on show Awal kina, so you tell the server you are requesting for this web page kina, then the server do what it responds, madam show awal.com kina. So I think this kind of, we are okay with this. Then as time goes on we keep advancing more. So I just want to make sure these courses are all even beginners friendly, ban san in shiga advanced da ya zama at long run kuma that's not the aim of this course yanzu kowa ya ruɗe. So let's just take it little step by step, so depending on irin technical knowledge ɗin kowane ne. So ku shiga YouTube, kindly take over there, ku subscribing, ku sharing. If there's any recommendation or any comment or any other things you wish to learn, just kindly let me know, so I'll say add in inshallah next tutorial. Thank you.